Hi, good morning, everyone. I think you are all safe at home and fine, and be safe at your home. Yes, I already sent you the syllabus prescribed for you this particular semester. In the previous semester, we have discussed regarding the metaphysical age, the features of metaphysical poems, and something metaphysical poetry also. Andrew Morwell is there, and then John Donne is there, George Herbert is there. Likewise, here in this semester, we are going to discuss something regarding the Romantic age. Here, the syllabus prescribed regarding the particular age of Romanticism. As the prescribed syllabus here, unit first here carries the background, some sort of a background towards this romantic age. That is a romanticism. There is a description and a brief overview. It means what is romanticism and what led to this particular age here. What are the reasons, factors for this romanticism in our English literature? And then second point is their 19th century social background, and then French Revolution is there, Industrial Revolution, social change and reform. These are the main aspects. So here we are seeing in the second concept of this first background unit. And then third concept is that is characteristics of romantic poetry. Romantic poetry is having some sort of qualities there, some sort of features are there. Let me discuss in our next further classes. And in unit 2, some sort of a romantic poetry is there. That is by William Blake. Four poems written by this William Blake is there. Are there The Lamb, The Tiger, London, and The Sick Rose. And William Wordsworth is also there. Is one of the foremost personality in this romanticism. And his work, one of the very important work, that is lines composed a few miles above the Tintern Abbey. That was the poem prescribed for you here. And in unit third, John Keats' poem is there. That is Ode to Nightingale, and P.B. Shelley is there. Is Ode to Skylark is also there. And in unit 4, there's a fiction that is by Jane Austen, that you may call as Pride and Prejudice. There is a fiction here prescribed for this semester. These four units are there for your this semester. Yes, let me discuss unit wise here. In the unit first, we have to go through the background for this romanticism here. Romanticism, it is one of the age in our literature as well as England. Especially this romanticism. What do you mean by romanticism? That is a brief description and a brief overview. And what are the factors here? Because of what are the factors for this particular age, romantic here, romanticism, and what do you mean by romanticism? And something is there in the first concept there. Romanticism. Yes, romanticism is an intellectual, artistic, the philosophical movement, especially that began in Europe towards the end of 18th century, I think. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು,
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಹೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ that is influenced many art forms such as painting ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡಿ ಹಾರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಹೀವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರಾ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, various dates are given for the romantic period in British literature. Actually various periods, there is no particular period regarding so many writers here gave so many dates for this particular the starting of this romantic period. Romantic period in literary time frame that is began in 1798. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1798. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1798 ಆಯಿತು. 1832 ಅಥವಾ 37ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Most critics here generally mark it to have begun with the first publication of lyrical ballads. ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಇನ್ 1798. ಓಕೆ, ದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ S.T. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1798 ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1798 ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸನ್ನು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ 1832 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಯತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಎಂಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ some other critics said the period here ended with the royal accession of Queen Victoria in 1837 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಏನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ 1837ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟನ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 18th century ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 18th century, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
from the publication of lyrical ballads with the collaboration of William Wordsworth and S.T. Coleridge in 1798. It is the beginning of the Romantic period. And the royal accession of Queen Victoria, that is the end of this particular era, end of this particular age. And this Queen Victoria, after the accession of Queen Victoria, that particular literature here we are mentioned as, we are considered as the Victorian period. You are going to discuss something regarding about the literature of this Queen Victoria in your further semesters, fifth semester, I think fifth semester. Fifth semester, you are going to discuss something regarding the Victorian period, the literature in Victorian period. Okay. Yes, it is very difficult to define the term here, romanticism or romantic here, because various writers here, various thinkers, musicians, painters, and writers here, uh, they are they are tried to define this particular term in their own viewpoint here. But you have to keep it in mind about the romantic age or romantic movement. It is an intellectual movement. That was the first point here. Intellectual movement or artistic movement here, that is began in Europe. Keep it in mind. Second point, where it has began, that is in Europe. At what age it was begun, that is that like 18th century, at the end of 18th century. These 3 points are kept in mind. It is an intellectual and artistic movement which is established, which is emerged in Europe in 1798, actually I mean at the end of 18th century. Keep in mind this. And various writers, I already told you that it is very difficult to define clearly what was the romanticism is. Various thinkers, musicians, painters, and writers, they already discussed or defined in their own viewpoint. And what are the definitions? Some definitions for this romanticism here. The term romanticism variously defined by the various critics here, various writers. For example, Thomas Heaney is one of the critic here. He defined this romanticism as the reawakening of Middle Ages. Keep it in mind. Reawakening of the Middle Ages. Reawakening means here rebirth of the Middle Ages. I will explain you further in the next classes there. And Victor Hugo is another critic there. He explained, he defined about romanticism, that is liberalism in literature. Keep it in mind, liberalism in literature. And Herford, another critic here, Herford, 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 is another critic there. He defined about this romanticism, that is liberty of imagination. Imagination plays a very pivotal role in this particular period. I will explain how that is. Liberty in imagination, that was the definition given by this Herford here. And Watts Dunton is also one of the critic here. He explains or defined this term romanticism, that the renaissance of wonder. The renaissance of wonder. Kept in mind, renaissance of wonder. Renaissance means rebirth of the wonder, astonishment. That is how this Watts Dunton defined the term, this romanticism. And then Pater is another critic there. He explains or defined this term romanticism, that is addition of strangeness to beauty. Addition of strangeness to beauty. Beauty is one of the most important concept or theme of the poems which we discussed in this particular romantic period.
in the romantic poetry. In the romantic poetry, beauty is a very important theme in the poems of these romantic poets. Uh, yes, keep it in mind. These are some definitions for this term romanticism. And moreover, what the factors here led to this particular romanticism or romantic movement, that is very important here. The main factors for the rise of romanticism, and then for the rise of romanticism, some sort of factors, the main factors were there. There is a yes, a discovery of Shakespeare in the spot in that particular term, and then a revival of a folk tradition, a revival of a folk tradition, Oriental tales. And Oriental tales means people traveled towards west and they wrote about the tales there. And the French Revolution, Industrial Revolution, lyrical ballads in 1798, these are the main factors ಟು ರೈಸ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ರಿವೈವಲ್ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಆ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮರುಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಎಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ that is not easily understood by the common people of the land, of the place there. That's why here this folk tradition is very difficult to understand by the those yes, exact opposite to this ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, Industrial Revolution, that was a drastic changes taken place in the field of these industries. That is the Industrial Revolution ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 1798ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು S.T. ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1798ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ till it come to a head of the year 1798 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೇವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ 1798 ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಲಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರವನ್ನು, ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1798ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ಡ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, but they gave a definite shape to the romanticism, keep it in mind. Before that ಥಾಮ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಈ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡಾಗಿ
ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಟರೇಚರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು, ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕವಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈಟು, ಏನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್